Ganire na maumirira ma giturwa kia president makiuga ni mekireirwo mukana wa gutiga wira ta makamishna. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kwiranira thirikari ni hariirie wega kuhitana na mogwati maria mangiumana na muiyuro wa mbura ya El Nino iria tanyitwo kwambiriria mweri ukite. Haria ciambitwo hena mundu ukuite na ona haria hatakuitwo hena mundu murwaru. Dudu ya thuri ya Gikuyu kuma Gatundu ya Mohoro gutafania igongona ria kuruturura maroho morogi na gucina ibandiko ciothe iria irahagikitwo ikengi-ini cia thitima ikianiririthia motungata maorogi mwena uyu. Na thirikari kuga uruguria wa kibande kieru kahanika tariki 2 mweri ukite kaunti-ini ya Nakuru ona thengia wa mihango ya gukuruhania muingi mubango-ini uyu igithiaga na mbere guothe bururi-ini. Gakunyita ugeni na kigeri kia mahinda ni thaa 3 cia utuko. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, turateithania na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciko. Tukiambiriria makamishna na IEBC aria matigire wira thutha wa kuregana na maumirira ma giturwa kia president ithurano-ini kihituku maugite matiatigire wira ni kwenda indi ni guthingiririo mathingiririo meyeherie wabici-ini. Maheanire wira uyu mbere ya kamiti ya uiguano kuria makamishna eritu mekinyirie na kioria wari muikariri giti Wafula Chebukati na urugamiriri wa IEBC makiandika marwa makiuga matigwikinyia mbere ya kamiti no kwaririria cira mutue ni igoti. Mwandiki witu Mohoro wa Ndung'u niwe utuhariirie riboti ino. Ayo ni riboti iria tugukorwo tugikuhinyiria kwa ihinda riri twambe tukumenyithie ciigie mehariria ma mbura ya El Nino. Na munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni eranire thirikari ni hariirie kuhitana na mogwati mari maugumania na muiyuro kana mogwati maria mangiumana na muiyuro wa mbura ya El Nino iria tanyitwo mweri ukite. Akiaria hindi ya kigomano na maminista magavana hamwe na anyitite migurani na guthaitira mogwati, Rigathi augite thirikari ni hariirie kuhuthira uhoti wayo wothe ari ni hamwe na mbiraru guthaitira a Kenya hamwe na indo ciao. Riri ruhonge rwa urathi wa riera ruthiete na mbere kuruta mukana wa mbura ya El Nino iria tanyitwo kwambiriria guthandana gatagati-ini ka mweri ukite. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua niranire thirikari ni haririirie kuigana kung'ethanira na mogwati o mothe maria mangiumana na muiyuro wa mbura ino. Kiaria riria kugomanite na anyiti itemi matiganite ya guthaitira maundu ma hinahi ari ni hamwe na maminista, magavana na ikundi cia kuheana uteithio. Rigathi augite thirikari ikuhuthira uhoti wayo wothe ari ni hamwe na honge cia ugitiri guteithia Kenya aria megukorwo hatikaini. Not wish to see the 1997 El Nino situation, which more than 1.5 million people were displaced and negatively affected. We must safeguard the gains we have made since the rains commenced. That is why we must prepare properly together as one. Oho Rigathi ni oritie arimi aria mari na irio migunda magethe na ihenya uria kwahoteka niguo gwithema itigathukangirio migunda. Guku akiuria andu aria mari cianda-ini kana hakuhi na njui mehere tene gutaneha. Riu akiuga thirikari ni kunyitanira na thirikari cia matura na ikundi cia wendi mwega guthara Kenya na gutigirira motungata ma thirikari matina tharara. El Nino is beyond county governments. El Nino is beyond the national government. El Nino is beyond our development partners. That is why we must work together by leveraging our diverse capacities in technical and financial resources. A synchronized strategy will offer a methodical implementation matrix of the mitigation measures which we are refining today.
Kuringana na murugamiriri munene wa ruhonge rwa urathi wa riera guku bururi-ini Ndagitari David Gikungu, icigo cia Mount Kenya, Rift Valley na ithwiro ria bururi nicio itanyitwo kugumirwo ni mbura ino, guku nacio iria iri mwena wa gicua-ini ikigumirwo ni miiyuro ya mai. Mbura iria twerekeire gukorwo nayo to nginya tunine tondu ni tugicamite uhoro ucio, na ni kuga tondu twanona aria maikaraga kundu kwina mai maingi na gukageaga na itweku hakorwo hari handu andu mangithamerio ni thirikari, ri ni ihinda riega ria guthama. Riu honge itiganite cia thirikari na cia kuheana uteithio ni ciuritio ciharĩrĩrie kuigana mbere ya mbura ino yambĩrĩirie. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Tugicokerera riboti to ya mbere iria tugukwirithĩirie gie makamishna na IEBC aria matigire wira thutha wa kuregana na maumirira magiturwa kio president githurano-ini kihituku, maugite matiatigire wira ni kwenda indi ni guthing'iririo mathing'iririo meherie wabici-ini. Maheanire wira uyu mbere ya kamiti ya uiguano kuria makamishna eri tu mekinyirie nake uria wari muikariri giti Wafula Chebukati na urugamiriri wa IEBC makiandika marua makuga matigukinya mbere ya kamiti no kwarĩrĩria cira mutue ni igoti. Cikaro cia kamiti ya uiguano ni ciambatirie urugari thutha wa makamishona IEBC aria matigire wira guithuria gitumi gia kuyeheria. Makamishona Justice Nyang'aya na Francis Waderi no makinyire mbere ya kamiti ino, haha makihithuria ati gukinyiria umuthi matire mona form 34C iria heanaga maumirira ma githurano kia president, kuona uria wari muikarigiti wa IEBC Wafula Chebukati ni amacenjanĩirie wira wao. Juliana Cherera na Irene Masita aria matari bururi-ini maugite ugitiri wao koretwo hatĩka-inĩ kumana na mũrugamo wa ati maumirira ma kura cia president ni mathogirwo na kwa ihinda rĩrĩ marĩ rĩũrĩro-inĩ bũrũri wa Amerika. Did you participate in the tally? Verification was done by the card agents and we were supervising that. Yes. But the tallying, we were not involved, and that is the responsibility of the commissioners. So the results could have been changed after verification, before and before the final announcements upon the tally. And that is the darkest area we are talking about. Thank you very much. Until the announcement. A question. The title chair of the commission and commission are the same thing. So if he was acting on behalf of the commission as the chair, then commissioners need not have to be there. Did you prove to the Supreme Court that there was a variance between what was verified in Form 34B and what the chairman tallied? As we were reading the constituency results, there were queries that were coming on our desk. We needed to get to know how these queries have been resolved to come to the final tally. But all that was not forthcoming. Uria wari muikarigiti wa IEBC Wafula Chebukati ndaigana gwikinyia giikaro-ini giki niguo acokie ciuria, na hari marua maria mandikire kamiti no we na urugamiri wa IEBC Abdi Gulia na Boya Molu matumire ciikaro ici igagae. Uria wari Minister Eugene Wamalwa na Hassan Omar magaikaniria ciugo o ginya Eugene kumururuka giikaro-ini giki. Because it's a serious matter, and even the tone and the arrogance displayed by Chebukati is not a matter we know. So I think it is in order for them not to want to come for their own personal reasons or collective reasons, which they have stated here. So I think we just need to let it be. Rĩrĩkitha-inĩ rĩake ũrĩa warĩ mũnene wa watho na wakiri wa IEBC gĩthurano-inĩ kĩa mwaka mũhĩtũku Githumu Igai augĩte thirikari ĩna ũitangi mũingĩ wa mbeca na rwĩrendekithia icigo cia ũmbunge na kaunti nyihio na gĩturwa kĩa woman rep gĩteanĩrio. To abolish the seat of the woman representative completely, and then to create 2 seats in every constituency, one for a woman and one for a man. In fact, we end up with 50% being women. We improve. We do better than the 30% that we already have. And that one is neat. Ĩndĩ ona gũkĩrĩ ũguo gĩkundi kĩa mawakiri kuma kĩrĩma-inĩ nĩ kĩendekithĩtie kuongererwo icigo cia ũmbunge na oho mbeca cia mũingĩ igayagwo kũringana na ũingĩ wa andũ. Mwana wĩ Murang'a, mwana wĩ harĩa Nyahururu, mwana wĩ Ndaragwa, mwana wĩ Kangema,
ndarona kiria aria angi marona koguo niguo turauga we are advocating for one man one vote one shilling nigetha andu makihote kuiganira undu ucio tuike priority niguo mahote gukorwo gugikorwo na panel iria kwa appoint commissioners na ihenya muno niguo gukorwo na ihinda ria kuruta wira ucio wa kurora mihaka ringi. Ngiribotera Kameme TV ritwarekwa ni Mwaura wa Ndung'u. Tugithina mbere ndudu ya athuri ya Gikuyu kuma Gatundu ya Mohoro ni matafanite igongona ria kuruturura maroho morogi na gucina ifandiko ciothe iria irahagikitwo ikengeini cia thitima ikianirithia motungata marogi mwena uyu. Maya mokite kurumirira kuongerereka kwa ikuo na icanjama cia kiriga maturaini ngurani thiini wa gicigo giki. Maya mothe magikuruhanio na kuongerereka kwa namba ya arogi aria makoretwo makianirithia motungata mao ma kurehe kihonia thiini wa micii. Ifandiko cia muthemba uyu ti undu mugeni maturaini maingi no ituraini ria wa Mwangi mwena wa Gatundu ya Mohoro. Ino ni ndeto iregete mitheko aikari magitacukia ikinya ria kuruturura maroho maya ma urogi. Aikari maugite ica ikuhi gukoretwo na icanjama cia mithemba yothe no wa kumakania ni kuongerereka kwa namba ya ikuo ituraini riri. Undu uyu ukimahingura maitho na gukurana namba nene ya ifandiko iria ciranirithia motungata ma urogi niguo gucaria kihonia kia ihiko, ndwari, kuona mawira hamwe na gucokia indo ciao iria ciurite. Ngai wa Kirinyaga wa Kirimbiro iro wa Kianjahi kari makari thogo. Kibao kiu nyingi ciacio haria ciambitwo hena mundu ukuite na ona haria hatakuitwo hena mundu murwaru na arathio ci ona haria burona haria murimo niturekwa mitugo noyo. Ngai wa Kirinyaga ndeto ino riu niyoereirwo ni athuri a ndundu ya Agikuyu gicigo-ini giki aria maratafanirie igongona ria gutheria itura riri niguo kuhotithia aikari guthie na mbere na mihango yao ya o muthenya matari na guoya. Turite ndicibo guku no maundu maria ndiracokire kone thutha-ini uyu ndiona maundu marekika matari mega. Kaigua na hau ni hagerwo kaundu ngero he mwanake uragerirwo maragera na ngero na hau ungiarakua na hau na tigukura kaundu kage karekika haha uguo turajia kuyurania niki kirathi na mbere na ni twathie na twaruta ibao cia waganga ibao kuma nyanya na ni hari tigarite ingi ni tukurikia wira ucio to tuona gutire kibao tugutigona kimwe gitari kieherie. Igongona riri riratafanirio ni arume atheri makihuthira iria taruri rwa utheru, njohi ya muratina iria huthikaga kurathima magongona, cumbi, kihuri gia gwikira iria hamwe na hĩa cia ng'ombe. Handu hatugire ira kuria Kirinyaga tutigiraga ira tuhuthagira iria tondu ni rieru ota ira. Athuri nituragenete no horo worogi no raguri na nikio tugire umuthi tutikuruta wira nginya tutige ciothe ni twaitathi. Mbere ya igongona riri kwambiriria gikundi kia anake aria marahuthikaga kuruta ifandiko ici kuma ikengi iguru cia thitima marambire guthahurwo na mai matheru matukanitio na cumbi na thutha wa ifandiko ici gucokaniririo iramundio mwaki hamwe na indo ingi ciothe iria irahuthikaga gutabania igongona riri. Ngona ritabanagio hinda kuoneka maundu mararehe ndiru kana maundu mararehe kindu gitari kiega tuthia tugacina indo cio ciothe toguo mona twacina indo iria twarekanira nacio haha kwa icio ndio itigita igongona hindi ingi. Athuri aria maratafanirie igongona riri mataririe ati thengia ya itura riri gukorwo ricokete na thutha maundu-ini ma uthii wa na mbere. Mbeu njithi aingi makoretwo marikite unyui-ini wa njohi na uhuthiri wa dawa cia kurebia riu magitanya kiambiriria kieru. Turona ibao ici ciambitwo ni turona kacirerekerio gukorwo cikihotomia uthii wa na mbere wa itura, kuhotomia ciana, kuhotomia tumia ona gutuhingica meciria nigetha tugie na guoya wa guthii na mbere na gwithukumira muno. Ica ikuhi riboti cia arogi kureithia ndonyeki gucokia indo cia wici hamwe na gutabania maundu ngurani ikoretwo igitamba ta mwaki wa githaka ona gutuika gutire gwa kurikana hinya uria mahuthagira gwika maundu ta maya. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wanderwa.
Nĩ ngatho nginawa wandurwa nĩ riboti iyo na nĩyo ya tũtirihĩra ikereka rĩa mbere rĩa Mutamburuko wa Mohoro. Ndũgathiĩ kũraihu, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria nĩguo tũcokererie na mangĩ maingĩ. Hihi we hau na nĩ ũrathĩnĩka nĩ maĩ? Majiline Solutions nĩ kambuni ĩhotanĩire harĩ kwenja bohol Kenya na East Africa. Twenjete bohol makĩria ma 1,000. Tũrakũrehera bohol malipo pole pole. Ũgatoborerwo maĩ, ũkarĩhaga pole pole. Ndũkaga maĩ ploti-inĩ yaku, cukuru-inĩ, factory-inĩ ona mũciĩ-inĩ. Ũka Juja Town, Majiline warehouses, barabara-inĩ ya gũthiĩ Juja Farm. Thimũ nĩ 0722969682 kana 0722993523. Imagine gũtoborerwo maĩ ma bohol ũrĩhage kahora kahora. Majiline Solutions, solution for all your water needs. Ndakugeithia mwiroreri wakwa, aha maritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-inĩ wa Christian Foundation Fellowship gũkũ mũciĩ wa Kiambu. Ndiragwĩtĩra kĩũngano kĩnene, kĩũngano gĩa thikũ 7 kuma mweri 2 o nginya mweri 8 mweri-inĩ ũyũ tũraingĩra mweri wa 10. Nĩkĩ nĩ kĩũngano kĩa ũhonio na mũtungati munene ni Apostle Dunstan Maboya. Mtu katika maisha yake kwanza akimpenda nani? Mungu. Anazo baraka za Mungu. Alafu unakuwa na baraka za wazazi. Utapunguza magonjwa kwa 70%. Kwa Mungu yote yawezekana kwake aminie. Magĩteithania na Bishop Jehia nĩ kwanjĩrĩria muthenya wa Monday o nginya muthenya wa Sunday. Kĩũngano gĩkĩ kĩrĩa njagĩrĩria rũcinĩ rwa thaa 4 gĩkarĩka o thaa 1 hwaĩ-inĩ. Noguo nĩ ndĩrakũnyita ũgeni kuma kanitha-inĩ wa Christian Foundation Fellowship gũkũ mũciĩ wa Kiambu. Wirorere ngucanio ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Gakunyita ũgeni rĩngĩ tũthi na mbere. Kĩama kĩa UDA nĩ kĩregeretie mũrũgamo wa kũrĩa ciama ingĩ cia kĩũteti iria irĩ rungu rwa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza gũkũnja na kũingĩra UDA, gĩkiuga rĩu o kĩama kĩrĩ na wĩyathi wa kwĩyamũrĩra kana nĩ gĩgũbunjwo kana gĩgũthiĩ na mbere kũrũgama kĩrĩ kĩũmbe. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Cleophas Malala nĩwe wanĩrĩire mũrũgamo ũyũ. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ANC Musalia Mudavadi ateanĩirie rĩtana rĩa kũbunja ciama ciao, akiuga nĩ njĩra ya kũraga wĩyathi wa ciama cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Mohoro wa Gunya na riboti ĩno. Mathaa manini mbere ya kĩgomano kĩa atongoria othe athure rungu rwa kĩama kĩa UDA gĩtabanio nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya, mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Cleophas Malala na mũikarĩri gĩtĩ Cecily Mbarire nĩ matongoririe maabitha kĩama gĩkĩ gũthũrima meharĩria ma kĩgomano gĩkĩ na kĩrĩa gĩgatongorio nĩ mũtongoria wa bũrũri Daktari William Ruto. Hapa kongamano hilo linaitwa National Governing Council ambalo litahudhuriwa hapa na viongozi wote ambao wamechaguliwa na wameteuliwa katika nyadhifa mbalimbali. From the MCAs to the governors to members of parliament, that we are ready for the NGC and we are here tomorrow by 8 o'clock. All members will be here. Nĩ hĩndĩ ũthũrimi ũyũ mararanĩrĩire gũcenjia kwa mũrũgamo wa kĩama wĩgiĩ kũrĩa ciama ingĩ iria ciũmbĩte ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ikũnjwo na kũmba kĩama kĩmwe, akiuga itua rĩrĩ nĩ rĩa ciama gwĩtuĩra hatarĩ gũthingĩrĩrio na njĩra o yothe. Na sisi tunajua vizuri sana party leader wetu yeye anaangazia demokrasia na anaangazia ile constitution ambayo tulipitisha. Sisi hatulazimishi ama tushurutishi mtu yoyote.
kuvunja chama chake. Kila chama kidemokrasia kiko na haki kujijenga. Marara akoretwo muhari wa mbere kuhinyiriria ciama cia ANC, Ford Kenya na igiri nyitanite na UDA kujo na kuingira kiama-ini kia UDA niguo kumba kiama kimwe kinene gia kiuteti undu uria uguciriirie ndugamano ya miario na atongoria a ciama ici. I think what we should be looking for is that as we go forward, how do we strengthen political parties? How do we make them more democratic? And how do we make them more viable? That's the conversation that we should be having. Kwamba tutatafuta 15 million members. Na ukitafuta au members tutafuti kutoka nje. Tutafuta kutoka vyama zingine. Tutafuta kutoka kwa ODM, tutafuta kutoka mahali pengine. So tukichukua members wako na uone kwamba it's not viable for you to run your party, unakuja na chunga chama tawala, chama cha UDA. Kuringana na Mudavadi undu uyu ugikinyanira ugicungiriria gukua kwa wiathi wa ciama cia kiuteti undu uria ni ugwati munene kuri ukuria wa bururi no gwahinyiriria uregani wake na riendekithia riri akiuga ringicokia bururi matuku ma wathani wa kiama kimwe. That we are a multi-party nation. That is what the constitution states, and it is important that we have political parties across the board that are dynamic, that meet the aspirations of the people, and this kind of debate is not new. Kigomano giki gigekinywo ni atongoria othe athure rungu rwa kiama kia UDA kuma MCA ginya mutongoria wa bururi undu umwe na maabitha a kiama kuria gitanyitwo kwarira mibango ya utabania wa ithurano cia kiama iria ihariirio kuhanika ica-ini ikuhi. Our intention and that of our party leader is to make UDA the most vibrant national movement or a national political party. And that is why this early, just a year after elections, we are preparing for our party elections to make sure that we further strengthen our party right from the grassroots, to have a grassroots network in preparation for that endeavor to make UDA a national movement that brings together all the people of Kenya. We are expecting around 1,500 members. Our constitution only limits the National Governing Council to elected governors, senators, the party leader, the deputy party leader, members of National Assembly, and leaders of the county assemblies. Girivotera Kameme TV, jitago Mohoro wagunya. Tugitigana na riboti iyo gikundi gia kuhuranira ihoto cia umundu kia Elimu Bora Working Group ni kinyitete baru ikinya ria bunge kwamba kurugamia ukinyaniria wa mendekithia ma kamiti iria koretwo igithurima mogaruruku sekta-ini ya githomo. Gikundi giki kiugite thirikari ndikoretwo igikuruhania kana igikuruhania nyititemi ukinyiria-ini wa mamwe ma mogaruruku maria maranirirwo o muthenya na uguo gute mwerekera undu uria wahota gucungiriria sekta ya githomo gucoka na thutha. Around March, end of March, they would be able to... Ihinda-ini ria mwaka umwe wa wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza, Ministry ya githomo ni gatagati ka ministry irikoretwo na mugaruruku kihiri kuma githomo kia muthingi kinyagia githomo kia ngathi cia iguru. Ikinya ria bunge muthenya wa ira kwamba kurugamia ukinyaniria wa mamwe ma mogaruruku maya nirinyititwo baru ni gikundi gia kuhuranira ihoto cia umundu kia Elimu Bora Working Group aria makoretwo magitumura ciuria mahinda kwa mahinda. Parliament, even though late, has done the right thing, because we strongly felt that some of these proposals and the way they are being implemented will really infringe on the right to education. The Elimu Bora Working Group has always been very clear on its position with regards to this particular issue and generally educational reforms in the country. We shall continue to sharpen the contradictions around this particular report and basically escalate the conversation. Gikundi giki kiugite thirikari ikoretwo ikihingiriria nja mawoni ma amwe a anyititemi sekta-ini ino na uguo gwikora makiagarara ona mitaratara ya kiwatho iria ibatie kuhitukio ni bunge. It was not the right time to move to start implementing this report. What procedurally this report ought to have been subjected to Parliament. But you see now they have moved in to set up the committees, policy pronouncement of drop this subject, do this, and this kind of things. Everything
ought not to have started until due procedure was followed. Thengia ya bunge kwamba kurugamia ukinyaniria wa mamwe ma mendekithia ma kamiti iria koretwo ikimurika mogaruruku sector-ini ya githomo, gikundi giki kiugite bunge rabatara kugathika mitaratara mikinyaniru niguo gwithema maundu ta maya riria thirikari njeru yaiyukia wathani. We must tone down on the politicization of education and allow experts and stakeholders to really be at the core of some of these things. In the same spirit of putting brakes, we need to put a brake to the reform process in our higher learning spaces and just have a fresh set of conversation on just how we want to move forward. Maya mokite riri gukoretwo na mateta makoni ukinyaniria wa mutaratara mweru wa ugai wa kigina kia university uria ufatie kwambiriria kurutithio wira mwaka uyu ende gukinyiria riu arutwo matire maramukira besha cia mahuthiro. It must have dawned on Parliament out of the implementation challenges, like now the new university funding model, that it has only served to deny majority of the students an opportunity to access university education. Ihinda-ini iria ciumia igiri ciukite nirio minista wa githomo Ezekiel Machogu atanyitwo gukaheana riboti nginyaniru kuri bunge ya bururi ikoni ukinyaniria wa mendekithia maria maheanitwo sector-ini ya githomo. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Ngina wa Wadurwa. Ruhonge rwa uthami ni ruhithuritie uthio wa kibandi gia kiriu kiria gigakorwo gikirugurio tariki 2 mweri ukite ni President William Ruto kaunti-ini ya Naikuru. Mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa uthami Julius Bitok augite kibandi kia ihinda riri ni mugaru na gatiba, agitetera mihango iria yambikitwo hari uruguria wa ibandi cia kiriu. Bitok niongereire ni mahingitie mawatho na mitaratara iria yagirirwo hindi ya uheani wa huduma namba. Gitawa Wajiko na ripoti ino. Thiini wa thikũ 4 a Kenya ni makambĩrĩria kwamũkĩra ibandĩ cia kĩrĩu na kũninwo kwa ũhũthĩri wa ibandĩ iria irahũthĩka ihinda rĩrĩ iria ciarugũririo mĩaka 28 mĩhĩtũku. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũthami Julius Bitok oigĩte gĩbandĩ kĩerũ kana Maisha Card gĩkarugũrio mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte kaunti-inĩ ya Naikuru ni President William Ruto. We are ready with the Maisha number, Maisha Card, digital ID and national population register. We are ready like yesterday and we look forward to the launch on Monday 2nd in Nakuru. Kũringana na abitha wa rũhonge rwa ũthami Christopher Wanjaũ oigĩte gĩtũmi kĩnene kĩa ũcenjia wa gĩbandĩ gĩkĩ nĩ atĩ kĩrĩa kĩrahũthĩka ihinda rĩrĩ gĩtikinyanĩire ikĩro cia gĩgatiba. The card that we are having currently was also not compliant with the Kenyan Constitution. I know if you produce your ID cards, there are districts, there are names like districts which are now no longer there. But we have now introduced counties just to make sure that the current card is also compliant. Digital ID has very specific features where it has your nationality records, but it's fully authenticated through your biometric data. It also can contain specific records that you usually keep in physical form. So for instance, your birth certificate, your driver's license, even a replica of your passport can also be held through that same ecosystem. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ rũhonge rũrũ nĩ rũrugũririe ũthio wa gĩbandĩ kĩerũ. Bitok akĩhinyĩrĩria bata wa Akenya gũkĩiyũkia. You have the option of going with a Mercedes Benz and another option of going with a Probox. Natural instinct will take you to a Mercedes and you leave the Probox, right? So the Probox is the second generation ID. Mercedes Benz is third generation ID. Rĩu Mũkenya arĩ na wĩyathi wa gwĩthurĩra kuoya gĩbandĩ kĩrĩa angĩkuua nĩkĩo Maisha Card kana gũkorwo nakĩo thimũ-inĩ. Evid CB agĩtarĩria njĩra ya kwĩyandĩkithia nenda-inĩ ũtegwĩkinya wabici-inĩ o yothe ya thirikari. You get your digital ID, you click activate your digital ID. It will ask you to either scan your face or your fingers. Once you scan your face or your fingers, it then takes your data and compares with the data currently in the national database where you registered your ID. It compares all your fingerprints and compares the biometric information that it collects from your face. It checks that you're alive and it checks for liveness as part of that particular journey. And then in these 3 easy steps, you then get issued with the digital ID. Mwene wake Bitok oigĩte thirikari ĩkoretwo ĩkĩgeria gũcenjia gĩbandĩ maita mana no itanya rĩao rĩkagũtha ihiga. Our lawyers will argue the case in court
and be able to get justice for the people of Kenya. We are doing our best, but we respect whatever decision the courts will say about this matter. mahithũrĩtie bata ũngĩ wa mũtaratara ũyũ nĩ gũteithĩrĩria akenya gwĩkĩraga kĩrore nenda-inĩ. This will stop any specific fraud of where people can copy signatures in any, whether in the private sector or even manipulation of government documents and such things. This would be a foolproof security feature. Maya magĩthiaga na mbere rũhonge rwa thami no rũthiĩte na mbere na kuoya mawoni kũrĩ mũingĩ megiĩ ũcenjia wa gĩbandĩ gĩkĩ kĩerũ. Challenge yenye iko kubwa ni hiyo tu kidogo ya kuuliza what happened to the huduma number, and you know huduma number haikuwa inafanya haikuwa ina capture hizi vitu zote. Huduma number ilikuwa ni kama kubadilisha tu ID yenye mtu ako nayo. Saa hii tunaanzia kutoka birth. Wallet yangu mimi niko na driver's license iko pale, iko na ID pale. It's time we synchronize all these documents. So nchi zote zimefanya hivyo. It's time we do it. Tuta support. Tuna hope that hatutaenda the huduma way. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Onjoria arĩa mahũrire biacara na rũhonge rwa NYS mĩaka 8 mĩhĩtũku nĩ macakaĩte gũkorwo matarĩhĩtwo mbeca ciao kuma mwaka wa 2014 rĩu makĩũria President William Ruto aingĩrĩre na atigĩrĩre nĩ marĩhwo. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa NYS Suppliers augĩte thirĩ ũrĩa rũhonge rwa NYS rwĩnaguo rwao nĩ ciringi birioni 4.4 na mageria ma gũkinyĩra mwandĩki mũkaru wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Amos Gathesha nĩ rũringĩte ihiga. Mobi wa Chege no ũratambũrũkia riboti ĩno. Thirikari yarũgamirie marĩhi kũrĩ ahũri biacara arĩa marutĩire wĩra rũhonge rwa NYS mwaka-inĩ wa 2015 thutha wa kumbũka kwa ngukumio ya mbere kũrĩa hakuhĩ ciringi birioni 2 ciorire kũhĩtũkĩra thũgũri ya rĩera. Ona gũtuĩka ciringi birioni 2 nĩ ciathũkĩirwo kũrĩha ahũri biacara aya thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna wa 2021-2022 andũ aya matigana kwamũkĩra mbeca ici. Because some of us took loans to do the jobs that we are still demanding payments for up to today. We have come to this government, this is not the first time, asking to be paid for the jobs that we did on request from the government. Wakati wengine walikuwa na pora, sisi tulifanya serikali ing'are, lakini tuliachwa kama mahatima ambaye hakuna mtu anataka kutuona. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa NYS Suppliers Edward Mwangi, kamĩtĩ ya honge itiganĩte arĩ nĩ hamwe na kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania EACC na rũhonge rwa ũgacĩru iria ciamũrirwo gũthuthuria mbeca iria njagĩrĩru kũrĩhwo ahũri biacara aya nĩ yahĩtũkirie kũrekererio gwa ciringi birioni 4.4 ũndũ ũrĩa ũtarĩ wakinyanĩra. But it seems our cries end up in deaf ears whenever we try to see the principal secretary, who is the accounting officer of the ministry and in extension to the National Youth Service. People that you put in charge are letting you down. We have gone to those offices and there's nothing coming up. Rĩu ihoya rĩa ahũri biacara aya nĩ kũrĩ President William Ruto aingĩrĩre ndeto ĩno makiuga mageria mao ma gũkinyĩra mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũruti wĩra wa mũingĩ hamwe na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa NYS nĩ maringĩte ihiga. Tereire makĩria ya mĩaka 10 na moitũ nĩ magiĩkĩte mũno meciria mĩrĩ nginya moitũ makeyũraga arĩa angĩ magatahwo nĩ mabengi. Ona gũtuĩka ministry ya kĩgĩna nĩ ĩthukĩire ahũri biacara aya ciringi birioni 2.4 mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna wa 2023-2024 marĩ na nganja kana mbeca ici nĩ ikũmakinyĩra kuona hakuhĩ mĩaka 10 ĩrĩa makoretwo makĩrũmĩrĩra marĩhi mao makoretwo makiamũkĩra ciĩranĩro itakinyanagĩra. Bilioni 2.49 za kulipa mwaka uliopita, bajeti ya mwaka uliopita zilienda wapi? Na zililipa nani? Nani huyu hakufanya kazi yake? Nani huyu alilala kwa kazi yake? Na zingine ziko nazo zimewekwa mwaka huu. The first quarter is already being consumed, but we have nothing. And since we cannot come to State House, Mr. President, we are asking you to act and act fast and address our plight and let the public officers of whom we fall under their ministries as their constituents, that they must give us an ear
Otherwise, we are asking you to fire them because they are letting us down. Akuhi ciringi bilioni 2 nicio cirikanaga ciorire ngukumio-inĩ ya mbere ya NYS mwaka-inĩ wa 2015, naguo mwaka-inĩ wa 2018 akuhi ciringi bilioni 10 nicio ciaungumanirio. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mũmbi Wachege. Riboti iyo niyo tugukorwo tugiikiria oro ringi ni tukuoya nditi na gucokereria koguo ndugatege ture mutambo ucio. Wakurugenzi! Madai kuna magic. Raundi, tumefungulia magic. Karibuni! Hii ndio base ya the best local entertainment. Usijaribu. Uniwezi mimi. Calm down! Sema drama. Yani mom na dad wana fight na wewe kazi yako ni Zodiac Signs. That girl is not his daughter. Madam wa telenovela. We got you. Na mamandem pia. Njoro iko tu sawa. Baby. We, tumefungulia Magic na Maisha Magic Plus. You can now watch your favorite local entertainment on DSTV Access and GoTV Plus. Tumefungulia Magic. Starting from the 7th of October, Maisha Magic Plus will be on DSTV Access and GoTV Plus. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na masikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Ai, masikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811*616#. This soccer season, Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Siraheli sindonyo, siraheli sindonyo, wajeko, wajeko, wasomekono. Vale hago kokoya yo kalai kwa kubo kwa DSM Place for Flop. Tokana gathone kuduta hate kaine. Karibu sana, nitukwendete muno mweroreri wa Kameme TV, tukwendete muno na ngoro citu ciothe, na nikio tukenaga muno riria tuoka Sunday tukanyitanira nawe, tukagoca Ngai hamwe, tugakungwira mawiko ma Ngai, tukariganirwo ni stress, tukariganirwo ni monene no nyinyi witu. Na hero bogo guthakira. Yes. Bomire tu inaga muno. Weta gwate. No male kwelolela. No male kwelolela. Magegele. Magegele. Urathimwo ni muthenyo ra ndatwarirwo kanitha-ini. Ngirogwe Ngai the mwana na roho mutheru.
Thaa ithatũ na ndagĩka 39 tũgagĩcokereria oro rĩngĩ tũkũihũrĩre Mutamburuko wa Mohoro wa Kenya no mathiĩte na mbere na kwĩyumĩria kuonania indo iria mathundũrĩte monanio-inĩ ma ũrĩmi mwaka ũyũ ma gũkũ Nairobi. Wĩrutanĩria wao ũkĩhũrwo njeki-inĩ namba nene ya Kenya arĩa mekinyĩtie gũkũ kwĩyonera na kũmatha ũgĩ wa maũndũ matiganĩte. Ona ũguo ũrĩmi ũkoya mũhari wa mbere monanio-inĩ maya, njĩra njerũ cia ũrĩmi na ũrĩithia wa mahiũ ikĩhũthĩka na gĩkĩro kĩnene kuongerera umithio wa mũrĩmi. Mwandĩki Bataro wa Mwangi nĩ egwĩkinyĩtie monanio-inĩ maya na tũharĩria riboti ĩno. Nĩ monanio ma mwaka ũyũ ma ũrĩmi ma gũkũ kaunti ya Nairobi marĩa ũmũthĩ maingĩrire nduko ya kana ũthundũri na ũgĩ wa ũrĩmi harĩ mamwe ma maũndũ ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa marĩ kuo. Uthunduri woya muhari wa mbere monanio-inĩ maya, James Bogu arĩ ũmwe wa athundũri arĩa mekinyĩtie wĩra wake arĩ wa ũhũthĩri wa cuma harĩ gũthondeka mĩcongo ĩtiganĩte. Kĩrauni ta gĩkĩ Court of Arm nĩ kĩrauni kĩngĩigwo State House, nĩ kĩrauni kĩngĩigwo Treasury, nĩ kĩrauni kĩngĩigwo High Court, no cigwo State Lodge ciothe cia bũrũri ũyũ. Indo iria nyingĩ iciruta kĩrauni ta gĩkĩ igũragwo ithondeketwo na fiberglass na iria ingĩ igathondekwo na plastic. Na rĩu nĩtũkinyĩte handũ bũrũri wothe kinya thĩ yothe tugakorwo tukĩhũrana na ũhoro wa plastic no ũndũ wa gũkorwo tũgĩthũkia mazingira. Koguo rĩrĩa tuoka na indo ta ici ona no twende thirikari igũre. Ũhũthĩri wa cuma wĩra-inĩ ũyũ ũkagiritanio na moguni kĩondorita. Na nĩgetha ũthondeke indo ici imwe nene na thaka no mũhaka ũteme mĩtĩ mĩnene mũno na mĩtĩ ĩrĩa ya goro mũno. Rĩu tũgĩciria no tũke na ũndũ ũngĩhota gũthondeka na cuma nĩgetha tũtige gũtema mĩtĩ. Na tukiona nĩ matwathondeka na cuma kĩndũ kĩu nĩ kĩraikara mũno na kĩahakwo rangi nĩ gũikara nja ona kĩaurĩrwo ona kwagĩa na riũa gĩtigũthũka. Ũrĩmi wa igunyũ naguo kahĩmbĩrio na njĩra nene monanio-inĩ maya, haha mbeũ njĩthĩ makĩhũthĩra njĩra ĩno gũthondeka irio cia ngũkũ. Tũkĩte kũrehe igunyũ cia black soldier fly larva, ici nĩ igunyũ iria tũtũmagĩra kũrĩa kabete gũthondeka fertilizer. After thoko nĩ ũkoraga kwĩna cabbage, kwĩna mahuti ma waru, kwĩna nyanya, irio ciothe cituĩkaga tarĩ gĩko thoko, icio tũnganagia tũgoka tũkahe igunyũ citũ, nĩ hotaga kũnina mĩrimũ ya mĩri ĩrĩa ĩ mũgũnda gwaku. Wa kerĩ rĩ, ũtũmagĩra fertilizer nini mũno ũgĩthiĩ kũhanda, na maumithio ma production yaku rĩ megũkorwo maita matatũ makĩria ũrĩa ũkuona fertilizer ĩno ĩngĩ. Joel Maina nake nĩ mũrĩmi wekĩrĩire ũrĩmi wa marenge, wĩra ũrĩa arutĩte kwa mĩaka mĩingĩ, rwĩmbo rwake arĩ rwa baida nene. Na ũngĩhanda wega marenge no magũtongie ndeka yothe, na no hande kinya mbembe-inĩ, no hande marigũ-inĩ, no hande kinya kahũa-inĩ, no hande kinya rungu wa mĩkorobia, marenge gũtirĩ handũ matagĩkũra. Ona thengia ya gũkorwo ũrĩmi ũyũ ndũrahĩmbĩrio na njĩra nene, ũhũthũ waguo ũkagwetwo ta ũndũ ũbatiĩ kũgucĩrĩria andũ aingĩ. Tũthĩa mũtu wa marenge ta ũyũ ũrona hau, mũtu wa ũcũrũ wa marenge tamu, na nĩ tũrĩ na ũngĩ wa ngima wa marenge tamu, nĩ tũrĩ na mũtu ũngĩ wa ngano wa marenge tamu, cabaci ya yerũ, ngima ya yerũ, ũcũrũ wa yerũ. Ũrĩithi wa ng'ombe cia iria naguo wahũrĩrwo ndebe na njĩra nene. Ataramu a ũrĩithia kuma mũgũnda wa Tassel Farm mwena wa Ruiru, marĩa amwe arĩa mekinyĩtie gũkũ gũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi ũyũ na umithio waguo. Challenge ĩrĩa twĩnayo nene no irio cia ng'ombe. Ngai nĩ mwega, mbura nĩ ĩraurire, rĩu mahuti nĩ maingĩ, tũtikiuga twĩna thĩna wa mahuti. No irio cia ng'ombe thogora wĩ igũrũ mũno. Ithuĩ kĩrĩa twĩkaga tũtiendaga kũhe ng'ombe mahuti maya maigũ, twambaga tũkamatua, tũkamomithia, tugacoka tukamathĩa. Minista munene Musalia Mudavadi ũrĩa ũgeneire monanio ma ũmũthĩ nĩ agathĩrĩirie njĩra njerũ cia ũrĩmi, rĩu akiuga ĩno noyo njĩra ya kũhũnia bũrũri. Farmers were able to increase their production so that we anticipate to have about 44 million bags of maize, up from about 34. Athundũri matiganĩte makĩyumĩria kuonania indo na ũgĩ ũtiganĩte. Rĩu wa Kenya nĩ morĩtio kwĩyumĩria na njĩra nene kĩharo-inĩ kĩa Jamhuri nĩgetha mathome na magĩe na ũgĩ wa maũndũ matiganĩte makĩria marĩa megemainie na ũthundũri ũndũ ũmwe na ũrĩmi. Andũ nĩ Kameme TV kuma kĩharo kĩa Jamhuri, kaunti ya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Bataro wa Mwangi. Ngatho nyingĩ Bataro wa Mwangi nĩ riboti yo. Tũgĩthiĩ na mbere, Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ aheanĩte rĩendekithia rĩa maabitha borithi honge-inĩ itiganĩte mahurũkage wĩra makinyia mĩaka 60 nĩguo gũkũria angĩ na kũgacĩrithia wĩra rũhonge-inĩ rũrũ. Aheanĩte rĩendekithia rĩrĩ arĩ ta njĩra ya kũmba mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ na matanya ma gũtuĩka maabitha borithi kana kũhambio ngathĩ ikĩro ngũrani harĩ kũrorwo mĩaka ĩrĩa mũndũ arĩ nayo.
Mbere ya kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũigananu, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩendekithĩtie mogarũrũku kũrĩ mĩaka ĩrĩa maabithaa a ũgitĩri magĩrĩirwo nĩ kũhurũkaga nĩguo kũheana mweke kũrĩ andũ angĩ ũtungata-inĩ ũyũ. And I start with na irita njĩra ya gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ ministry-inĩ ya ũgitĩri na honge cia ũtungata wa mũingĩ bũrũri-inĩ. Kindiki nĩendekithĩtie maabithaa a borithi kũrĩkia wĩra marĩ na ũkũrũ wa mĩaka 60 kuona thirikari ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kũgacĩrithia makinya marĩa moyagwo harĩ gũtuĩka abithaa wa borithi na harĩ kũhaicio ngathĩ kuma gĩkĩro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ ministry-inĩ ĩno nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ na ungumania na mbeũ njĩthĩ nĩmegwatĩra mĩeke ĩno na njĩra ĩna ũigĩrĩrĩki. We will not be extending the contracts of officers who reach 60. They must retire. This will help us to improve on the morale of our officers and also create room for promotion, especially at senior level management. Ruhonge-inĩ rwa njera, Kindiki nĩeranĩire gũtigĩrĩra kwĩna ũigĩrĩrĩki na waragania harĩ woyani wa maabithaa a njera kũrĩa marĩkuruhanagia icigo ciothe kuma sub-county rĩrĩa kũroyanwo. A gender and anti-discrimination awareness campaign within the Kenya Prison Service, and also working hard to meet the requirements of the law by affording adequate and equal opportunities for appointment, training, career advancement for both male and female officers. Kindiki ũrĩa ũkumagarĩtio nĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa njera Salome Muhia na kamishina mũnene wa njera John Wariũmba nĩeranĩire nĩagũtigĩrĩra kwĩna ũigĩrĩrĩki harĩ ũheani wa mawĩra mũno kũrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa mathiĩte na mbere na gũteta nĩ kwaga mĩeke ya mawĩra. In terms of distribution per age, we want to ensure that we create the bulk of our officers to be at the most productive stages of our workforce, of our officers, and I will comment about that when we look at the distribution in terms of how many officers are in senior management and what are their age. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairĩma wa Mũthũi. Gatho Wairĩma wa Mũthũi na airĩtu arĩa marĩ thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 19 marĩ ũgwati-inĩ wa kũhotomia ũgima wao wa mwĩrĩ kumana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũbanga ũciari iria ikũrĩkanĩte ta emergency pills mahinda kwa mahinda arĩ ta njĩra ya kwĩgitĩra matikohe nda. Akĩaria na andĩki a mohoro, mũtabarĩri wa mĩhang'o ya ũgima wa mwĩrĩ rũhonge-inĩ rwa ũciari sub-county-inĩ ya Lurambi Esther Mboya nĩaugĩte ũhũthĩri wa ndawa ici mahinda kwa mahinda nĩ ĩmwe ya njĩra ya kwĩruta muoyo kuona nĩ ihotomagia ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ya kũmatia thakame, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria mũrimũ ta wa stroke kana kwaga kuoha nda kaimana. Ũhũthĩri wa ndawa cia emergency pills mahinda kwa mahinda cia kũgirĩrĩria mũtumia kana mũirĩtu kuoha nda nĩ ikomithĩtio na njĩra nene kuona ũhũthĩri wacio nĩ ũcũngagĩrĩria mathĩna ma kĩmwĩrĩ. Ndeto yake hani atĩ airĩtu anini a thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 19 nĩo makoretwo magĩcihũthĩra kwa ũingĩ, ũndũ ũrĩa ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ maugĩte nĩ ũgwati mũnene marerehera mĩĩrĩ-inĩ yao. Akiaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthĩ wa kũbanga ũciari kaunti-inĩ ya Kakamega, mũtabarĩri wa mĩhang'o ya ũgima wa mwĩrĩ rũhonge-inĩ rwa ũciari Esther Mboya nĩaugĩte airĩtu aya mahũthagĩra ndawa ici kaingĩ o mũthĩ wa gatano ga kiumia hĩndĩ ĩrĩa marekuruhania na ciĩko cia kuonana kĩmwĩrĩ marĩ ikenero-inĩ nĩguo kũgirĩrĩria kuoha nda. Utaonekana like mdhaifu, like uko na malaria ama uko na uma na tumbo kidogo tu na unakufa. Mboya nĩaugĩte ndawa ici ibatie kuhũthĩrwo maita merĩ o mwaka na ũtiganu wa mĩeri 6 kuona ingĩhũthĩrwo makĩria ma ũguo nĩ icũngagĩrĩria kũmata gwa thakame, kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa stroke kana kũremwo nĩ kuoha nda kaimana. Unapoitumia ukirudia ni hormones. Na hormones hizo ni chembe chembe kuongeza kwa zile ziko kwa mwili yako. Unabomoa mwili yako.
Siku moja utatumia ndio ikusaidie usipate hiyo mimba ambayo unakinga, lakini wakati mwingine ukitaka hiyo mimba haitawahi patikana. Uhuthiri moru wa dawa ici ucungiriirio ni uhuthu wacio kuonekana na njira ya raithi nduka-ini cia kwenderia dawa, gukuria ndekithia rigikio kuri thirikari itikire uramati wa dawa ici kuheanagwo tu ni thibitari cia muingi niguo kuhota kuheana motaro kuri airitu aya mbere ya macihuthirite. Kuna hii njia ambayo inaitwa e-pill ambayo inapatikana kwa urahisi sana kwa chemist. Ni maajabu ni kwamba hata zimefika kwa kiosks na wasichana wetu wameifanya kuwa kila Ijumaa wananunua. My message to the Minister for Health, you need to plan. Even the services provided in the health, they should learn the language so that they can accommodate the deaf community when they come for their services. Ihinda-inĩ riu aciari ni moritio kuheanaga motaro megie uciari kuri ciana ciao, kuona gicunji kinene kiao matire na utauku ati ciana ciao cia airetu ni ihuthagira dawa ici. Siku hizi tunapanga watoto, pengine umezaa wawili na wote wanaenda kwa sababu ya e-pill na hata hautawahi jua. Unasema tu ati pengine mtu amemroga, hakuna urogi, ni e-pill yenye imefanya na hautawahi jua. Aya, riboti yo niyo ya tukunjira gikunjo kia mbere kia mutamburuko wa mohoro ni tugukorwo tugicokereria tuingire thiini wa gikunjo gia kere tucenjie oro hanini tuingire iharo-ini citu thiini wa mbitika iharo-ini ndugabucie. Oya mzito. Wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. A perfect family is not always what it seems. Hapa hakuna mtu anaweza kunificha kitu. When a father's past is revealed after his death, leaving his empire in the hands of his wife, son, daughter, and I'm here to mourn my husband. His other wife. Ambazula. Usijaribu. Uniwezi mimi. Who will get the castle? You have rattled the snake. The war of succession is on. Inca Siri starts October 9. Only on Maisha Magic Plus, channel 163 on DSTV, GoTV, channel 3. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũũra.